Hey, welcome back to the R is My Mistress video series on YouTube. This is the Caribou Data Science channel. This is an ongoing series. I'm trying to predict the exports in US dollars for the next 5 years. The problem is, well, there's a couple million rows of data. It's only represented by 29 years from 88 to 2016. So if we reduce it down by year, we only have a single. We only have a single. We only have a single row for each year. Okay, but that's all right. So let's come back over here. Let's fire up R again. Let's see where we are. So we're going to try to move on. We've been trying to do an ARIMA model, but so far we haven't really had that much success. Okay. Although we did get a model built for it. Interesting enough, we didn't actually. We never actually got it to plot. So let's just quickly review the cast of characters. We got this here, libraries, of course. We load the data from the export data from the SQLite database. We take the year, as you can see here. Well, you know, we may not actually do it. Well, yes, we will. We convert this to a date format, so it's going to say 2016-01-01. So it's going to say -01-01 for all the data. And now you can see we got a date format, right? Let's get rid of that. Okay, so we'll come over here now. Let's just create a year column, okay? No, we already have a year column, don't we? We're going to skip this. We're going to skip down to here now. Base it on years only. So we got year. Then we're adding a row number. Year, total mean dollars. Okay. Now we'll come down here now. We're going to select all these. Select all. Copy. Let's come over here to ChatGPT. So use R, Tidyverse, and Fable to create an ETS forecast for the next 5 years using this data. And it's our, so this will be the 5th in a series. Okay. I actually got an ARIMA model to run, but I wasn't able to get it to actually plot, which is kind of strange. That's typical here. Okay, good.
Let's get rid of all this. Now the truth, as you say, the tell of the tape comes out. Okay, you know, that's not hopelessly bad considering what we have to work with, okay? That's, you know, that's not all that bad considering what we have to work with. So how long has this been up? 9 minutes, okay. So let's see. Ficamos na beira d'água, o rio é como o nosso sangue. Ficamos na beira d'água, o rio é como o nosso sangue. Vou na terra da minha alma, onde no vento voa águia.
Huh. Oh. Aproveite essa chance de me ter no seu alcance. Aqui estou. Desde que eu te vi, só penso em poder tocar em você. Okay. So there's our ARIMA forecast. All right, so that's not particularly helpful. The good news is, again, the forecast actually did run. Okay, the forecast actually ran, which is always a good sign. Okay. Você contando os dias e eu cantando melodias que som. Sempre soube que a saudade só aumenta a vontade de ter alguém. Mas aqui estou, me mostra a beleza de ter tanta certeza e saber o que quer. Aproveite essa chance e se entregue pro romance do jeito que quiser. Desde que eu te vi, só penso em poder tocar e você estar em suas mãos. Não quero te distrair, nem te esperar. Eu quero toda a sua atenção. Me olho no espelho, passo um batom vermelho. Siga meu conselho, desligue seus aparelhos. Me olho no espelho, passo um batom vermelho. Siga meu conselho, desligue seus aparelhos. Desde que eu te vi, só penso em poder tocar em você, estar em suas mãos. Não quero te distrair, nem te esperar. Eu quero toda a sua atenção. Desde que eu te vi, só penso em poder tocar em você, estar em suas mãos. Não quero te distrair, nem te esperar. Eu quero toda a sua atenção. Não, é que eu só queria saber se você vai conseguir ver. Eu acordei sentindo sua falta, saudade. Na real é que só queria que você soubesse que eu te adoro e preciso de você aqui. That looks like the same thing to me, but we'll see. That looks like the same code. So now you're saying forecast. Cadê nosso amor? Cadê? Que bom que você chegou. Senti sua pele, seu cheiro. Sou você mesmo. Vai me fazer assim tão bem. Essa carinha é tão bom. Okay.
o chão. Até o chão. Chega mais, choque, cheque, mate no escuro. Chega mais, choque, desce, sobe mais. Chega mais, choque, cheque, mate no escuro. Now let's keep looking for another model. Chega mais, choque, desce, sobe mais. Chega nessa festa, sente a lua cheia, beijo na bochecha, vai que relampeia. Chega do meu lado, chove no molhado, se perdeu no laço do meu rebolado. Chora miudinho, fala atrás do ouvido, despertando o cio da minha libido. Chupa que é de cana, mais que doce mel, chupa que é de uva, me leva no céu. Lambe-se, lambuza, nunca se recusa, me acende a chama. Chama. Chega de chuvisco, beijo, tempestade, fica na vontade da minha maldade. Se é sim ou não, o X da questão, desce balançando até o chão. Chega mais, choque, cheque, mate no escuro. Chega mais, choque, desce, sobe mais. Chega mais, choque, cheque, mate no escuro. Chega mais, choque, desce, sobe mais. Febre, no corpo a corpo ferve. Essa balada é febre, no corpo a corpo. Essa balada é febre, no corpo a corpo ferve. Essa balada ferve, no corpo a corpo. Deixa, eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Deixa, eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, cheque, mate. Eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, desce, sobe. Eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, cheque, eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, desce, sobe. Eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, cheque, eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Chega mais, choque, desce, eu só quero dançar, soltar, e quem viver verá. Até o chão. So T-bats didn't work either.
A origem da caipirinha remonta a 1918 em São Paulo, onde era oferecida como bebida medicinal contra uma epidemia de gripe espanhola. A base principal da caipirinha é a cachaça. Caipirinha de abacaxi, maracujá, de morango e limão. Abre a boca. É como gelo, sem cachaça. Tá legal. Tá legal. Okay. Okay, to review, this is the only model I've gotten to, well no, actually, I may have gotten an auto Arima model to work, possibly. Okay, possibly. But nonetheless, the fact that we're dealing with so little data at the yearly level makes it difficult to do a forecast. But this forecast would seem to indicate that well that the activity is going to pick up. Okay. Although we did see, oh shoot, country here. Okay, right. Okay. Now, is this a good model? Well, I don't know. Is it a good model? That's interesting. Depending on how I look at it, I actually saw a light. Is this a good model? Well, the question is not is it a good model. The question is it a useful model? Is this the best we can do? Is this the best we can do with the limited amount of data? Well, yeah, it might be. It might very well be. We tried doing it with the full data, with the daily data, with all the rows for all the data, and it took so long to run. I just gave up on it. So anyway, so we got what? So far we've gotten one model to run, right? And that's just the ETS. Okay, that's not true. We got an Arima model. Did we get an Arima model to run also? I don't think we got an Arima model to run, did we? Okay, so let's just bring it to an end with the ETS model. Okay. We tried a couple other things. We tried an SARIMA model, we tried an XG Boost model, and it didn't really work. So I'm going to call quits here, okay, with an ETS model, all right? You know what, let's try one more thing.
Let's just try this down here then. Vou mostrar pra ela minha capoeira. Toca esse tambor que eu danço a noite inteira. Vou fazer bonito, hoje eu vou te impressionar. No final da noite eu vou te conquistar. Vou mostrar pra ela minha capoeira. Toca esse tambor que eu danço a noite inteira. Vou fazer bonito, hoje eu vou te impressionar. No final da festa eu vou te conquistar. Capoeira ioiô, capoeira iaia. Ó Cupido vem flechar na capoeira. Capoeira ioiô, capoeira iaia. The trouble is this first part did work. Maybe we have to use ETS data. Okay, so what you can see is we did in fact get a reading, but it's not a particularly good reading. Okay, it's not a particularly good reading. So that's a fairly productive afternoon. In fact, if we get one model to show some data, it's fairly reasonable. That's always a good day for me. Okay. So thanks again for stopping by. We'll see you maybe this evening. We'll see you Monday through Thursday. Live stream 9 p.m. Eastern time. That is New York City time for you folks outside the U.S. The evening forecast sometime, or the evening streams tend to be more towards Python and R. The normally titled something like "Python is My Mistress." Okay, and so that series continues. Thanks so much for your time, folks. Don't forget to click the like button and also click the bell icon to be notified whenever I go live.